Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says it will be clear that Moscow doesn't want to end its war with Kyiv if Vladimir Putin skips direct talks of Türkiye this Thursday. The Kremlin has not announced who will be attending, but said it's preparing for the talks. President Putin suggested direct negotiations after dismissing calls for a 30-day truce over the weekend. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне та справедливе. Росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи, вони ховаються. U.S. President Trump, who has been egging both sides to stop the fighting, has confirmed that Secretary of State Marco Rubio will be in Istanbul for the negotiations. Dasha Chernyshova in Moscow has more. For the first time in 3 years, direct talks between Russia and Ukraine are on the table after weeks of diplomatic back and forth. Moscow insists it is ready for what Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov called serious talks, while casting doubt on Kyiv's readiness. Ryabkov said the realities on the ground should be recognized, including the incorporation of what Moscow calls new territories into Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on Tuesday he wanted to negotiate an unconditional 30-day ceasefire face-to-face with Vladimir Putin, reiterating his call for Putin to attend the talks. The Kremlin did not comment on Putin's plans. Both sides expect the U.S. will need to wield its influence for the talks to succeed. Потому что, честно говоря, никакого аппетита я не вижу со стороны американцев сейчас наращивать поддержку. То есть какие-то вооружения все-таки поступают, их не так много. Помогают они Украине, отчасти помогают, но все равно ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева. И поэтому, я думаю, Трамп бы хотел, конечно, все-таки избежать полного выхода из этого конфликта, потому что это будет, по сути, Вьетнам или Афганистан для него. Я думаю, что все-таки он бы хотел этого избежать, поэтому в его интересах заключать сделку. Как на самом деле и в интересах украинской стороны, учитывая, что она проигрывает. Но тут как бы всему препятствует позиция недоговороспособных элементов, включая представителей некоторой части украинской элиты, европейской элиты, потому что для них как бы эти переговоры и будущая сделка – это по сути признание своего поражения. The talks are expected to build on the draft document they negotiated in March 2022. But political analysts say a new deal is likely to be less favorable to Ukraine. U.S. envoy Steve Witkoff earlier said that the talks are likely to focus on territories, the Zaporizhzhia nuclear power plant, waterways, and how Ukraine accesses the Black Sea. Meanwhile, the West says Russia will face strong sanctions if it derails the talks. Russia says it does not accept the language of ultimatums. Dasha Chernyshova, CNA, Moscow.